Good morning, students. How are you? So, we are back, and before starting a new topic, let's summarize it that what we have studied in the previous class. So, if you remember that we have discussed the solubility in water, that means that is soluble and insoluble. Whom should we call soluble and whom should we not call, and whom should we call insoluble, right? That means যারা গুলে যায় তাদেরকে soluble আর যারা গোলে না তাদেরকে insoluble. And also we have discussed that how to separate or remove impurities. জল থেকে নোংরা বা কোনো জিনিস যদি মিশে থাকে তো সেইগুলোকে কিভাবে রিমুভ করব সেই প্রসেস পদ্ধতিগুলো আমরা কালকে কি আলোচনা করেছিলাম। অ্যান্ড হোয়াট আর দে, যদি ধরো কোনো জলে কিছু মেশানো আছে তারা গুলে গেছে, তাদের জন্য আমরা কি ইউজ করবো? ইভাপোরেশন অ্যান্ড ডিস্টিলেশন। অ্যান্ড যারা গোলেনি, ভাসছে বা জলের মধ্যে, যেমন বালি বা কোনো চক পাউডার এরকম যদি কিছু জিনিস থাকে তো তখন আমরা কি ইউজ করব? Sedimentation and decantation and filtration. And as I told you that today we will discuss about this separation methods in detail. So let's see what is it. The first we are going to discuss is sedimentation and decantation. Key, the process of separation of insoluble solid, মানে যারা গোলে না, suspended in a liquid by allowing them to settle down if left undisturbed. And decantation হচ্ছে the process of pouring out a liquid without disturbing the sediments is called decantation. তো এটাকে আরেকটু ভালোভাবে বুঝি। মানে কি বলছে? সেডিমেন্টেশন মানে হচ্ছে, ধরে রাখো বালি আর জলকে তুমি মিশিয়ে কি করবে? রেখে দেবে। অনেকক্ষণ রাখার পর তুমি কি দেখবে? দেখো যে আস্তে আস্তে বালিগুলো নিচের দিকে থেতিয়ে পড়ছে। এই যে থেতিয়ে পড়ছে, we call this process, ওই পদ্ধতিটাকেই বলা হয় সেডিমেন্টেশন। অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডিক্যান্টেশন? কিন্তু এতে কি হলো? জল আর বালি তো আলাদা হয়নি, শুধু নিচে থেতিয়ে পড়েছে। এবার আমি আলাদা করব, তো কি করব? জলটাকে অন্য একটা গ্লাসে বা কোনো অন্য একটা কন্টেনারে ঢেলে দেবো। এই যে প্রসেসটা, যে আমি জলটাকে অন্য কন্টেনারে ঢেলে দিচ্ছি, বালিটাকে অন্য জায়গায়, বালিটাকে আস্তে আস্তে করে উইদাউট ডিস্টার্বিং, তো ওইটা প্রসেসটাকে বলা হয় ডিক্যান্টেশন। তো এই ভিডিওটা দেখি, লেটস সি। Soluble substances from water. Some substances like stone, sand, chalk, and many kinds of disease germs are insoluble in water. We can separate the insoluble substances from water by sedimentation and filtration. Sedimentation. Take some clear water in a beaker. Now, take some mud and mix it in the water. The color of the water is changed. Keep it undisturbed for some time. The insoluble particles are settled down at the bottom. These are called sediments. তাহলে এই যে দেখছো যে বালিটা অনেকক্ষণ রাখার পর নিচের দিকে থেতিয়ে পড়েছে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় সেডিমেন্টস। আর যারা নিচে থেতিয়ে পড়ে তাদেরকে আমরা কি বলি? সেডিমেন্টস। So let's see what is decantation. This process is called sedimentation. The clean water is poured into another tumbler. তো দেখলে ওইখানে যে জল আর বালিটা কি করলাম? আলাদা করলাম। কিভাবে? আস্তে আস্তে করে অন্য কন্টেনারে ঢাললাম। So this process is called decantation. This process is called decantation.
So this is what sedimentation and decantation. Now move on to the next, that is filtration. It is a process used to separate insoluble solid particles from liquid by using filter paper which contains tiny pore. একটু ভালো করে মনে করো, এই প্রসেসটা ফিল্ট্রেশন কিন্তু আমরা ঘরেও ইউজ করি, আমরা ঘরেতেও ইউজ করি, তোমার মা প্রত্যেক দিন এটা করে। সেটা কি, তোমার মা যখন চা বানায়, when your mother prepares tea, what do you see? চা পাতা আর চাকে কিভাবে আলাদা করে? ছাঁকনি দিয়ে। That ছাঁকনি is also a filtration. The process separation of a tea leaves from tea is also a filtration. আর এই ছাঁকনিটাকে as a filter paper হিসেবে ইউজ করা হয়। So let's see to discuss them. Children, after preparing tea, this tea stall owner pours the mixture into the tea strainer. The tea passes through the holes of tea strainer, leaving behind the tea leaves in it. This process of separation is known as filtration. তাহলে এই যে তোমার মা রোজ চা বানায়, আর রোজ সেই চা পাতাকে চা থেকে আলাদা করার জন্য ফিল্ট্রেশন প্রসেস ইউজ করে। Filtration, however, cannot remove the solid substances dissolved in a liquid. Sometimes fine particles of the solid component pass through the strainer that is used as the medium for filtration. In such a situation, filter paper is used. A filter paper is a special paper which has millions of tiny holes in it. While the liquid can pass through these holes, the solid particles remain on the filter paper. The liquid which passes through the filter paper is called the filtrate. The solid particles that are left behind the filter paper are called the residue. তাই দেখতে পাচ্ছ, এইটা হচ্ছে এক ধরনের ফিল্টারেশন প্রসেস। আর এই যে পেপারটা ইউজ করেছে, এই পেপারটাকে বলা হয় ফিল্টার পেপার, যার ওপর দিয়ে আমি ওই ইমপিওর লিকুইডটাকে পাঠাবো, জল, যে কোনো জল যেটা নোংরা আছে সেটাকে পাঠাবো। সে কী করবে, জলটা পাস হয়ে যাবে কিন্তু আমার নোংরাটা ওপরে থেকে যাবে, আর সেই নোংরাকে আমরা বলি রেসিডিউ, আর যে জলটা পাস হলো সেটাকে আমরা বলি ফিল্ট্রেট। সো দিস ইজ ফিল্ট্রেশন। তাহলে এতক্ষণ আমরা কি পড়লাম, যে ইনসলিউবল ইমপিউরিটিস যারা জলে গলে না তাদেরকে আমরা কিভাবে আলাদা করব, তাই তো, ফিল্ট্রেশন অ্যান্ড সেডিমেন্টেশন অ্যান্ড ডিক্যান্টেশন। কিন্তু যারা জলে মিশে আছে, গুলে আছে, সলিউবল, তাদেরকে আমরা কিভাবে আলাদা করব। তো লেটস ডিসকাস into the next. Distillation. Distillation হচ্ছে একটা প্রসেস যেখানে সলিউবল সলিড, মানে জলেতে যদি কোনো সলিড গুলে আছে, সেই সলিডটাকে জল থেকে আলাদা করার জন্য আমরা ডিস্টিলেশন ইউজ করি। Distillation is a process of a boiling water, condensing the vapor and collecting the condensed liquid. And the water obtained in the distillation is the purest form of water. So let's discuss this. Distillation is a method of obtaining pure liquid from a solution. In this process, the solution is heated so that the liquid evaporates. Let's understand this with an experiment. Take some salt water in a retort and heat the retort till the steam comes out of it. We will see the steam getting collected inside the beaker in the form of droplets of water. The steam condenses and reaches the beaker, and the salt left behind in the retort. তাহলে আমরা কি দেখলাম, এইখানে দেখলাম যে এইখানে যে জল আর সল্ট মিশানো ছিল সেটাকে আমরা কি করছি, এটার মধ্যে ভরলাম, ভরে আমরা কি করছি, এটার মধ্যে এখানে গ্যাসটা চালু করলাম। তো কি হবে, আস্তে আস্তে জল ফুটতে ফুটতে কিসে কনভার্ট হবে, ইভ্যাপোরেট হবে, ইভ্যাপোরেশন হবে, সে ভেপারাইজ হয়ে যাবে, মানে ওয়াটার ভেপারে কনভার্ট করবে। সেই ওয়াটার ভেপারটা এখান দিয়ে পাস হয়ে হয়ে ঠান্ডা হবে, ঠান্ডা হয়ে সেটা লিকুইডে কনভার্ট হয়ে এখানে
কালেক্ট হবে। অ্যান্ড দিস প্রসেস, এইখানে আমরা যে ওয়াটারটা পাবো সেটা পিওর ওয়াটার পাবো, আর এইখানে যে পড়ে থাকবে সেটাকে পড়ে থাকবে সল্ট, যেটা গুলে ছিল সেটা পড়ে থাকবে। অ্যান্ড দিস প্রসেস ইজ কল্ড ডিস্টিলেশন। এই পুরো প্রসেস ডিস্টিলেশনের জন্য এই পুরো সেট আপটা, এই পুরো মেথডটা আমরা ইউজ করব। So now let's move on to the next, that is evaporation. Evaporation is a process of getting water from salty water or seawater. The water changes into vapor upon heating and evaporates. তো evaporation কি, যেখানে জল বাষ্পতে কনভার্ট হয়ে যায়, তো এতে কি হবে, জল আর আমাদের যে নুনটা ছিল সেটা আলাদা হয়ে যাবে। অ্যান্ড তোমরা জানো এই পদ্ধতিটা কোথায় ইউজ হয়? আমরা যে নুনটা খাচ্ছি সেই নুনটা আমরা কোথা থেকে পাই? আমরা সবাই বলি যে সমুদ্র জল থেকে পাচ্ছি, কিন্তু সেই সমুদ্র জল থেকে নুন আর জলকে কিভাবে আলাদা করছে? নুন তো গুলে আছে। তখন কিন্তু এই ইভ্যাপোরেশন ইউজ করা হয়। সল্ট ইজ অবটেইনড বাই দিস মেথড ফ্রম সি ওয়াটার। তাহলে বুঝতে পেরেছো, এই ইভ্যাপোরেশন মেথডটা আমরা যে ঘরে নুন খাচ্ছি সেটা আমরা এই ইভ্যাপোরেশন মেথড দিয়ে পাচ্ছি। So this is all about the methods of purifying the water. We have finished the separation techniques. We will discuss up to this. Till then, have a nice day. Thank you.